Hi guys, welcome back to our channel. நான் உங்க கோபிகா. ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவ் மேக்கப் லுக் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். தீபாவளி வருதுன்றதுனால நீங்களும் வந்து இந்த லுக் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து 100 rupees கீழே தான். ஃபவுண்டேஷன் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த லுக் வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதை பார்க்குறதுக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாய்ஸ்சரைசர். இதுக்கு வந்து பான்ஸோட சூப்பர் லைட் மாய்ஸ்சரைசர் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இதை வந்து என்னோடய ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி நான் நல்லா மசாஜ் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 50 rupees. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ரைமருக்கு நான் ஆலோவேரா ஜெல் தான் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பதஞ்சலியோட ஆலோவேரா ஜெல். ப்ரைஸ் வந்து 45 rupees. அண்ட் இதையுமே நான் வந்து ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் வாட்ரியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு 2 minutes விட்டிங்கன்னா அப்புறமா வந்து ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பான்ஸ் பிபி ப்ளஸ் க்ரீம் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதுவே நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வாங்கினேன் இந்த பிபி ப்ளஸ் க்ரீம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 80 rupees. அண்ட் என்னோடய ஷேட் வந்து ஐவரி. அண்ட் இதில் வந்து 2 ஷேட் தான் இருக்குதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஐவரி, இன்னொன்று வந்து நேச்சுரல். எனக்கு வந்து நேச்சுரல் ஷேட் கிடைக்கல, ஐவரி தான் கிடச்சிச்சு. பட் அதுவே வந்து எனக்கு பர்ஃபெக்டாக இருந்த மாதிரி தான் ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ இது வந்து என்னோடய ஃபிங்கர்ஸில் எடுத்து நான் டாட்டாக ஃபுல்லாக ஃபேஸ் ஃபுல்லாக வைக்க போகிறேன். அண்ட் இதை வந்து என்னோடய கையிலே வந்து நான் பிளெண்ட் பண்ண போகிறேன். கவரேஜ் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்ளை பண்ணும் போது வந்து கொஞ்சமாக ஃபர்ஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபிங்கர்ஸால் பிளெண்ட் பண்ணுறதுனால ப்ராடக்ட் வந்து ஓவராக கையில் வந்து அப்சர்வ் ஆகாது. இதுவே வந்து நீங்கள் ஸ்பாஞ்சில் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், லைட் கவரேஜ் கொடுக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து காம்பேக்ட் பவுடர். இதுக்கு வந்து L18ஓட காம்பேக்ட் பவுடர் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஷேட் வந்து 01 Pearl. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 100 rupees. ஸோ இந்த க்ரீம் ப்ராடக்டை செட் பண்ணுறதுக்கு காம்பேக்ட் பவுடர் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இதை வந்து என்னோடய ஃபேஸ் ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணி இதை வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐப்ரோ பார்ட். இதுக்கு வந்து மிஸ் கிளேரோட ஐப்ரோ பென்சில் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஷேட் ஆஃப் டார்க் ப்ரௌன். அண்ட் இதோட ஆக்சுவல் ப்ரைஸ் வந்து 75 rupees. ஆஃபரில் வந்து 60 rupees போட்டிருக்கு. அண்ட் இதுதான் வந்து என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஐப்ரோ பென்சில். என்னோடய டெய்லி யூஸ்க்கு நான் இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அவ்வளோ சூப்பராக பிக்மெண்டடாக இருக்கும். ஸோ ஐப்ரோஸை வந்து அவுட்லைன் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறமா உள்ளே ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதிலே வந்து ஒரு ஸ்பூலி ப்ரஷ் இருக்கும், அதை வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா ஐப்ரோஸ் வந்து சூப்பராக ஃபில் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து லிப் பாம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு வந்து காதி நேச்சுரல்ஸ்லேருந்து பீச் ஃப்ளேவர் வந்து எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 99 rupees. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து L18ஓட காஜல் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 90 rupees. அண்ட் நான் இந்த காஜலையே தான் வந்து ஐலைனர் அண்ட் காஜல் ரெண்டாவும் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சின்னதாக ஒரு விங் வர மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐலைனர் போட்டுக்கிறேன்.
தென் காஜலுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரு லைன் போட்டு தென் மிடில் அந்த எண்டு வரைக்கும் கொஞ்சம் டார்க்காக அப்ளை பண்ண போகிறேன். தென் என்னோடய ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு லைட்டாக வந்து ஸ்மட்ச் பண்ணி விடுறேன். அண்ட் இப்படி பண்ணும்போது கொஞ்சம் போல்டு லுக் வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளூ ஹெவனோட மஸ்காரா எடுத்திருக்கேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 90 rupees. நான் வந்து இது அப்பர் லேஷ் அண்ட் லோவர் லேஷ் ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து அப்ளை பண்ணுறேன். நான் வந்து சில ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன். ஸோ அது ஆன்லைனில் அவைலபிளாக இல்லைன்னா நான் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து சேம் ப்ரைஸில் என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கோ அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளூ ஹெவன்லேருந்து க்ரீம் ரிச் அப்படின்ற ஒரு லிப்ஸ்டிக் இந்த ஷேட் ஆஃப் 152 பிங்க். ஸோ இது வந்து க்ளாஸியான ஒரு பிங்க் லிப்ஸ்டிக் ஷேட். ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன். ஸோ இதை வந்து என்னோடய ப்ளஷ்ஷாகவும் ஹைலைட்டராகவும் நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன். அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து 60 rupees. அண்ட் நீங்கள் வந்து என்னை இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம். இதுதான் என்னோட ஐடி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளூ ஹெவன்லேருந்து க்ரீம் மேட் லிப்ஸ்டிக் இந்த ஷேட் ஆஃப் ரெட் மேட் 191. அண்ட் இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான ரெட் ஷேட். என்னோடய சாரீக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இது மேட்ச் ஆச்சு. ஸோ இதை வந்து என்னோடய லிப்ஸ்டிக்காக நான் அப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதே லிப்ஸ்டிக்கால் என்னோடய லிப்ஸில் வந்து நான் அவுட்லைன் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறமா வந்து உள்ளே ஃபில் பண்ணுறேன். அண்ட் இதோட ப்ரைஸும் வந்து 60 rupees. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து பொட்டு வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணலாம். ஓகே, இதுதான் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ண ஃபெஸ்டிவ் மேக்கப் லுக். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு பிக் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். அது வந்து நேச்சுரல் சன்லைட்டில் எடுத்தது. உங்களுக்கு என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோட அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் அது வரைக்கும் எல்லோரும் எப்பயும் ஹாப்பியாக இருப்போம். பாய்.